hari umubyeyi urimo hariya nkamuhereza mikrofone. Prezida wa Repubulika y'u Rwanda rwacu, banjije kukubwira ngo abanyarwanda turagukunda. No ku ruhare rwanjye ngewe uhagaze imbere yawe ndagukunda. Nitwa Nyirarubega Jeanne, navukiye mu karere ka Nyarugenge, mu kagari ka Kigali, umudugudu ni rya Sharangabo. Nshakira muri Gasabo, nshakira hano Nyarutarama, ariko umuntu yaje ari Kimihurura. Rero Perezida wa Repubulika, ndagira ngo nkumenyeshe ngo kuva muri 59 nari umwana, nari mfite imyaka 4, nkura mbona ababyeyi, nkura mbona abavandimwe, mbona abaturanyi, nta muntu wari ufite umutima muzima. Twahoranaga ubwoba, ntitwasinziraga, ntabwo twagiraga peti, nubwo tutagiraga ibyo kurya, ariko nta na peti twagiraga. Iyo umuntu afite ubwoba, amara barimo gushya mu nda, ntasinzira, nta kimunezeza, ntiyambara ngo aberwe, ntiyahinga ngo abone umubyizi, ntiyacuruza ngo yunguke, ntiyabyara ngo arerere igihugu. Mpagaze hano gusa ngira ngo ngushimire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, wakoze. Ngewe menye ubwenge, nasanze ingoma ya Kayibanda asimburwa na Habyarimana, abo narababonye. Wakoze ibyo batakoze, wakoze ibyo abapadiri bazanye Bibiliya bigisha ijambo ry'Imana, ibyo wakoze ntibabikoze. Wakoze ibyo abapasiteri batakoze, warakoze. Hari indwara imwe abanyarwanda twazize, ariko tutayitewe no mu mubiri cyangwa tuyitwerwe nuko Imana yaturemye, ahubwo tuyiterwa n'abandi. Kumva ngo abantu Imana yaremye, bamwe ngo ni Abahutu, abandi ni Abatutsi, abandi ni Abatwa. Ubwo bwari uburozi, nibwo bwatumye abanyarwanda basubiranamo, babura ubumwe dufite. Nyakubahwa Perezida, turagushimira. Iyo umuntu abatijwe, nitwa Nyirarubega, data yanyise Nyirarubega ngo niwe mugeni. Hanyuma izina ryo kwa padiri na pasiteri nitwa Jeanne. Ariko ndagushimira izina watwise twebwe abanyarwanda, waratubatije. Ayo mahanga yose aterana, ntabwo bigeze baterana icyo gihe ngo binjire barebe igiteranya abanyarwanda, babashe kumenya yuko ari ayo mazina. Ntabwo bigeze babimenya, ariko wowe warabimenye. Ubu ndi umunyarwanda. Ababyeyi iyo tugenda turi abanyarwanda, abana iyo bari mu ishuri ni abanyarwanda. Nyakubahwa Perezida, navuga byinshi, ariko reka mbwire n'abanyarwanda bose turi kumwe. Ibyo nitegereje ngewe maze kugira imyaka 70, namwe muzitegereze rubyiruko. Mbivuze kugira ngo n'urubyiruko rubyumve. Ntabwo mwaje mugahandura, imvunja ntizari zaratuzengereje. Ntabwo mwaje mugasanga abantu barara mu birere, ntimwadukuye mu birere se mukaturyamisha kuri za matora. Perezida, turagukunda. Nyakubahwa Perezida, naba mpagaze hano, wenda abanyakigali bakavuga batari ko si uwo ngo waturukaye. Ngewe mvuka kwa Rafayire Kabarega ka Gakomo ka Mudoyire Wasekeje, Segatare wa Ndabarasa,
ariko iwacu ntitwigeze tugira na meya, iwacu ntitwigeze tugira abantu barigaga ariko bageze hagati bakabacamo imikato, ariko uyu munsi wa none abana bagiye mu mashuri bose bariga. Turabigushimira, turagushimira ko mwitegereze abana basohoke mu mashuri mu barebe, basohoke mu ngo zanyu. Hari abantu bakigira amabinga, hari abantu bakigira amabinga. Prezida mumbabarire nimbwire Prezida, Prezida uzabwire abo ngabo babivuga bazaza hano mu Rwanda baturebe, twicaye hano ukatunyanyagizamo ijisho, niwakwerekana umuhutu, niwakwerekana umututsi n'umutwa, nuko twese dukaraba. Watwegereje amazi, turakaraba tugacya, abana bacu barakaraba bagacya, abana baragaburirwa ku mashuri nta mushonji. Prezida wababwiye bakazaza hano mu Rwanda tugaterana, ukabicaza hariya tukababwira ibiturimo twebwe biba ku mitima yacu. Prezida akanya ni gatoya, mfite imyaka 70 ariko ubu ntaratse wagira ngo mfite imyaka 18. Murakoze Ni cyane. amahoro waduhaye, humura ntabwo inzara izatwica, humura ndaguhumurije, waratwigishije. Ubundi se abantu biga mwiga imyaka ingahera? Hari universite n'amashuri abanza ni 12, bakubitaho nandi wenda b'imyaka 18, imyaka 30 uratwigishije. Uturima tw'igikoni ni tayari, ibibina mu midugudu yacu ni tayari, turafatikanya. Ntawuzananirwa kugura umufuka w'umuceri ufite 2, undi akagira 2, undi akagira 2, turabiteranya, uwaburaye agataha afite umufuka w'umuceri. Murakoze cyane, murakoze cyane n'ukuri. Nyakubahwa Prezida, murakoze cyane. Murakoze Nyakubahwa Prezida wa Repubulika. Uyu mubyeyi amarangamutima yari afite mwayumvise, urubyiruko mwarwumvise, ibyo nibyo biri mu mitima yacu, nibyo twashakaga kubabwira, nibyo twashakaga kubasangiza. N'umuntu wahagurutse hariya komeza. Yego, amaze umwanya rwose ahagaze, twamwakira. Mwiriwe Nyakubahwa Prezida. Bagiye bihutisha twafatiye benshi cyangwa? Amazina yanjye nitwa Iradukunda Grace Divine cyangwa DJ Ira, izina ry'akazi. Icyambere nashaka kubashimira mwebwe banyakubahwa, abo mukorana hafi, abo mukorana mu nzego zitandukanye, abanyarwanda muri rusange, ukuntu abana b'abanyamahanga duhabwa amahirwe nk'undi mwana wese w'umunyarwanda. Ikindi ni ukubashimira kandi ukuntu umwana w'umukobwa abona amahirwe nk'undi mwana wese w'umuhungu. Iki gihugu je ndakiboneye nk'umugisha udasanzwe. Nyakubahwa, dukunze guhurira ahantu henshi mu ma event, kariya kazi k'uje ubyina nanjye ndi mu baje bakubyinisha. Ikindi cyanshimishije muri campaign twari kumwe ziriya event nyinshi kugeza nkoze murahira kuri stade Amahoro, ni ikintu kidasanzwe cyane. So icyifuzo canje kwari kubasaba nationalite y'u Rwanda nkitwa
nanjye nkitwa umwana w'umunyarwandakazi nkibera uwanyu murakoze. ababishinzwe hano babyumvise ni bande bireba in principle ndabikwemereye ahasigaye bikurikiranye ibisigaye ni ukubikurikirana mu buryo bigomba gukorwa gusa nakubwira iki. mwakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika, hari impanuro mwaduhaye, hari ibyo twaganiriyeho, twakira abandi mubitwemereye. murakoze perezida wa repubulika, amazina nitwa Nuwabine Isaac Karemera, nkaba mpagarariye abanyeshuri ba University of Kigali ahangaha. Murakoze kubw'umwanya mumpaye nanjye kugira ngo mbashimire. I just want to thank you very much. Thank you, Your Excellency. Warakoze kutaba nka Mose ngo yayoboye Abayisiraheli abakura muri Egypt, hanyuma ageze ibyo yakoze Imana iramubwira ngo kiriya gihugu urakireba ko ntabwo uzakigeramo, twebwe watugejejeyo mu ijuru ryacu. Thank you very much. Ndashaka kubwira urubyiruko rugenzi rwanyu ruri hano kubisabira akantu. This is our home. This is our home. Nimwe mwese muri hano. Ku bandi bari hanze y'igihugu cyacu biraborohera cyane kuvuga uko bashaka no gukora ibyo bashaka. Ariko kuri twebwe it is our right and it is our responsibility to defend our country. In whichever way, sinzi impamvu muterwa isoni cyangwa se muterwa ikimwaro no guhagarara ku gihugu cyanyu no kukirwanirira, sinzi impamvu. Ntabwo ibirenge byanyu bikora hasi, murareba hanze, sinzi aho mureba. Let's fight for our country. Mande bahereza umugisha. Murakoze cyane, kandi ikigaragara ubutumwa bwumvikanye nyakubahwa perezida wa repubulika twagarukiriza ahangaha. I have one thing to say, please, if you may. Thank you so much. Thank you so much, His Excellency. I'm by the names of Rwema Derek. I also have one concern. And let me say it. Ndi Munyarwanda. Ejo bundi numvishe speech ya General Kabarebe ari kuvuga about uburyo hari weapons zabaye gathered. Byagaragaraga ko benda gutera u Rwanda, izo weapons zishobora kuba zarasa 50 kilometers to Rwanda. So my concern is one, before they sanction Rwanda, why shouldn't they sanction Congo? Because how do you give citizens weapons? We've seen on social media young kids with guns. So every person out there who is responsible for sanctioning, start with Congo, please. My second concern is the last time I heard your speech, you reflected on Made in Rwanda, and I love that initiative. Kuko turi abanyarwanda, ariko ndashaka ko Made in Rwanda products zishobora kuba zajya kuri price ziri affordable for everyone as a Rwandan. Yes, that's my concern. I thank you so very much. Ndabakunda birenze muri ntwari, birenze no kuvuga ubutwari. Imana imeze bakoreshe. Turabakunda cyane. Blessings. Long live. Ndabona hejuru abinyuma batagira ngo nabirengagije mu 108 afite microphone mwadufasha. Murakoze cyane, Your Excellency. My name is Françoise Niyigena, a young Rwandan who recently decided to come back home, where I worked and lived in the US for several years. In fact, you might remember
Last time I saw you was during Rwanda Day in Washington, D.C. I will also say what I do want to share. I think listening to you, I was really inspired to share a few thoughts as a young Rwandan, speaking to my fellow young Rwandans. And what I really want to say is, since coming home, I've been getting one question over and over again. Why did you decide to come home? Kuki watashye mu Rwanda ugasiga amahirwe muri Amerika? So I really want to address that. And there are two key reasons that I want to share. I hope you'll allow me like 2 minutes, if that's okay. The first is my story, a story of access to opportunity that I could never have dreamed of, even in my wildest dreams. Navukiye mu Ngororero, aho benshi bazi nka Kibirira, mbura ababyeyi banjye nkiri bato, nderwa n'umukecuru wanjye n'abandi bavandimwe n'abagira neza bandi. But despite growing up in extreme poverty, that did not stop me from having access to opportunities. It did not stop me from ranking top in the country, becoming Hubito Icheza through the Imbuto Foundation program. Thank you, thank you. And after that, being selected into the prestigious Bridge to Rwanda program that some of you know of. Going from there to getting a full scholarship into the US, into a top university in the US, getting to work at Harvard University, and even getting admitted into Harvard and other Ivy Leagues for my master's program. So I say this not to brag, but to speak to the kind of opportunities that many young people in this country have had access to, thanks to your leadership that has allowed us to have access to opportunities, not because of our age, or gender, where we come from, or the different identities. And so, young people, as you look around, for example, the different ministers that you see, so many young ministers. And so for me, when I see these young ministers, see what the country has trusted many young people to do, I am inspired, and that's why I decided to come home. Thank you. Now, the second reason that I walk through very quickly is our visionary leadership. Many of you know Vision 2020, Vision 2020. Nagendaga mu cyaro nkabona akabotike Vision 2020 nyirakana gato. And now we're living in this dream that seemed like crazy. So as we look to Vision 2050, and let me just briefly paint a picture for you. Ejo bundi 2023 naratashye nza mu Rwanda, so to give my family a holiday, mbavana mu Ngororero, nkodesha imodoka, nkodesha inzu nziza Nyarutarama, nice view. Nuko one of the days I took my grandma for a walk around Kigali Heights Convention Center. Turazenguruka buhoro buhoro, tugeze around Convention Center, butangira kwira amatara araka. My grandma ahita avuga ngo ngo u Rwanda rwabaye ijuru. And so for me, that struck me because that's how far we've come. That's how far we've come with the leadership that has built a country that many of our parents, our grandparents literally call a heaven on earth. So as we think about Vision 2050, the future of our country, I just want to encourage my fellow young people that our leadership has given us opportunities and has shown us that we're capable of anything. We've been reminded today that there's nothing that we cannot do, and we're unstoppable as young Rwandans. So I hope that we carry that with us today and make sure that Vision 2050 becomes the dream that we saw happen in 2020, but even better. Thank you. Wakoze cyane ku buhamya udusangije ndetse no gutera ishyaka abandi bakiri bato
kureba ayo mahirwe u Rwanda ruha abakiri bato. Wanakarutse ku byerekeranye n'abayobozi bakiri bato, abaminisitiri bakiri bato, yuko iki ni igihugu giha abakiri bato amahirwe kandi nahacu kugira ngo tuzakigeze kure kurushaho, heza kurushaho. Urakoze cyane. Twakwakira uwanyuma, twareba no muri biriya bice, abicaye hano hasi, hari aho imbere aho tugeze tureba. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Keza, ndi umwe mu bantu bakoresha social media cyane. Tumaze iminsi tubona hate speech, abantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, baravuga n'abo u Rwanda, bameze nk'aho babyishyurirwa muri make. Njyewe ndashaka gukangurira urubyiruko ruri hano cyangwa buri muntu wese ufite social media kudatinya gusubiza, gutanga ukuri ku Rwanda. Ubuse bazasebya u Rwanda duhari, bazavuga nabi u Rwanda, twicare turebe ibirimo kunyuraho tubyemere duhari? Ntago tuzabyemera. Ndashaka kugushimira cyane nyakubahwa kubw'umutekano duha, ubwisanzure n'ubuyobozi bwiza duha. Icyo nakwizeza cyangwa se n'urubyiruko, ngiye kubavugira mwese, nk'uko watubwiye ngo turyame dusinzire, natwe kuri social media turiyo, kuko ni tool nini cyane ibipinga cyangwa se abantu badashakira u Rwanda amahoro. Turiyo, iyi ntambara tugiye kwirwana, tugiye gufunga umukandara, turwane kandi tugushyigikira. Urakoze cyane nyakubahwa. Murakoze cyane. Nitwa Urayeneza Nita, ndi rwiyemezamirimo w'umugore. Aya mahirwe mbonye yo gufata mikoro ntabwo nayareka ngo agende. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntakubwiye ko ngukunda cyane kandi mbikuye ku ndiba y'umutima wanjye. Icyo kintu nkaba ngihuriyeho n'abagore bose bari hano ndetse n'abanyarwanda twese muri rusange. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, usibye intambara ziri hariya muri Kongo, ariko ubundi mu Rwanda turatekanye, dufite ubuzima, dufite amahoro, dufite ibyiza byose, kandi ni ukubera wowe, tubikesha wowe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, waratuvunikiye cyane, imyaka 30 irashize. Dutekereza ko hari igihe kizagera tukakubona nawe uruhutse, uri kwinjoyinga u Rwanda, uri kureba ibyiza byarwo, ariko uri nko mu karuhuko. Ese Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ko nk'abanyarwanda twiteguye gutanga imbaraga zacu, urubyiruko rugatanga imbaraga, ba rwiyemezamirimo umutungo cyangwa se amafaranga bikaba twabitanga, ariko kugira ngo twirindire igihugu nk'uko wabidutoje. Ese ni iyihe systeme cyangwa ni kimwe ejo mu gitondo niteguye kuruhuka nanjye. Ejo aho bukera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni iki mwatwizeza mukatubwira muti dufatanyije? Naba ari mwe mukimbwira, ibyo mbaza bari wowe bisubiza. Yanakubwiye ko niteguye kuruhuka, ku buryo twizera ko nubwo muri mu kiruhuko umutekano wacu tuwufite. Ariko mwansubije ikindi nabasabaga, nk'uko mudahwema kutugira inama, ese twebwe nk'abanyarwanda nubwo twitanga byose, indi nama irenzeho mwatugira kugira ngo tugire umutekano urambye, abazukuru bacu n'ubuvivi tuzaba turi mu Rwanda rutekanye, ni iyihe? Murakoze. Murakoze cyane.